Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Minh Thúy kính mời quý vị theo dõi phần 2 của loạt phỏng vấn đặc biệt Chuẩn tướng Châu Lập Thế do Destiny thực hiện. Kính thưa quý vị, là cái con đường mà đi đến cái đất nước tự do của Chuẩn tướng Châu Lập Thế rất là gian nan. Là Chuẩn tướng phải trải qua đến 3 cái trại tị nạn. Và có phải cái đó là cái motivate cho Chuẩn tướng để có được như ngày hôm nay hay không? Yes, in a way, because sometimes when you been through tough time, you know, adversity always, for whatever reason, bring out the best of a person. Because you really, when you're down to, you have nowhere to go, you have no choice but to bounce back. So when I came here, you've been to hell. You're given this opportunity here. So you really don't want to let it slip by. You really want to absorb and work as hard as you can and take advantage of it. And you never look back. You just keep going because you know the other side. You know the darker side of life, and so every day is definitely a gift. You know, that's the way that I look at it. Every day you get up in the morning, you can breathe freely. That is a gift that we should never ever take for granted. And people who accepted us, you know, especially these days now, we're talking about refugee, we're talking about everything else. Many people back in the 80s risked their neck out to accept many of us Vietnamese refugee. So we as a refugee should not let them down by doing the best we can to not only bring honor to our adopted country, but also really bring honor to our own people as a Vietnamese American, right? So I think that is very, very important. And every time I have opportunity to talk to all the young people, I tell them the same thing. This country has been great to us, so we make sure we never let them down, the people that supported us. But more importantly, you like it or not, all of us look different than majority of the population here. So things that we do or fail to do have consequences beyond just us as an individual. It reflects good or bad to our community. So I think it's that we need to do a good thing to bring good honor to our family, ourselves, our country, and our Vietnamese community as well too. Và xem cái đất nước này như là đất nước của mình. Absolutely, absolutely. When I go out there and talk to people, sometimes people say, they give me the impression that they are a guest in this country. I say, no. I say, once you raise your right hand and when you get your citizenship, you are an American. You have just as much right and privileges and responsibility as any other American. Stand tall, you know, talk with purpose and move with a sense of purpose. That this is your country. Just because your past, your tragic past, if you will, or your family tragic past should not define who you are today. You are an American. So need to take advantage of it and take care of this country like your very own. It is your country. That's you know, right. So. Và có phải vì muốn để trả ơn cho cái đất nước Mỹ này, Chuẩn tướng mới đi vào quân đội và trở thành được như ngày hôm nay không? Absolutely, I think you're absolutely correct. It may sound a little bit corny to some people, but when I came here, I felt such a sense of gratitude, a sense of gratefulness to the people, and to the people who really found this country. And here we are. We walked in here, everything already kind of ready for us. Wow. You know, so what can you do? My analogy that I use to often describe why you need to serve. Imagine if I'm a guest to your home. If you invite me to your home and you feed me, at least I can do is to help you wash dishes after you cook. Or at least I can clean up my room and make up my bed, right? Or help you cut your lawns and do some housework. That is just so simple. American people generously invite us to this country for us almost 30 some years ago. At least we can do.
is to make sure we need to preserve the freedom that we have by protecting it, you know, and serve. That is to me that is the best thing to give back to a country, is to serve the country that gives you everything. So. Và thưa quý vị, Daphne được biết là Chuẩn tướng Châu Lập Thế khi còn nhỏ ở Việt Nam rất là thích ca dao tục ngữ. Để Daphne hỏi Chuẩn tướng xem Chuẩn tướng có thể đọc một câu nào cho quý khán giả biết rằng Chuẩn tướng biết về ca dao tục ngữ Việt Nam hay không? Well, when I was young, I was in elementary school called Trường Làng. It's a very small elementary school. Thing that I remember the most are tục ngữ, you know, such as like công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho lòng chữ hiếu mới là đảo con. Wow. Something like that. Or say một cây, I think this is, there's a couple of them that I really like, that I use. It's like có chí thì nên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Yeah. Mấy cái đó rất là exactly correct in today's environment, especially the câu mình nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. People that surrounded you. So as you make friends, as you found all your colleagues, surround yourself with good people, you will have the tendency to excel, right? If you hang around bad people, you have the tendency to turn bad. So those tục ngữ, whoever many years ago in our country found those sentences, it's wonderful. Right. You know, it's so accurate. You know. Rất tiếc là cái tuổi trẻ bây giờ không có được học những cái câu đó như hồi xưa nữa. Những cái người hồi xưa đó như thời của tướng Châu Lập Thể thì có thể học được những cái đó và đem áp dụng vào cuộc sống, nhưng rất tiếc rằng bây giờ thì khi mà cộng sản take over thì cái tuổi trẻ nó không được học nữa. Quý vị có thấy là tướng Châu Lập Thế tuy nói tiếng Anh nhưng mà rất hiểu tiếng Việt. Quý vị nói gì cũng hiểu hết. Tại vì có thể là trong cái công việc của tướng Châu Lập Thế là phải nói tiếng Anh hàng ngày, cho nên không có nói tiếng Việt nhiều, phải không? Yeah. Và thì bây giờ là một chuẩn tướng thì nhiều khi người ta nhìn vô, người ta thấy cái bộ đồ hay là thấy cái phong cách của chuẩn tướng, người ta nghĩ rằng chuẩn tướng lúc nào cũng phải trang nghiêm, cũng phải giống như nó xa rời với cái người bình thường. Thì Chuẩn Thiến có thể cho biết cái đời sống hàng ngày của chuẩn tướng nó như thế nào hay không? Even though you become a general, but you just like any other human being. At home, I wash dishes every day. My wife, you know, it's fair. In our household, my wife cook, I wash dishes, and my daughter clean the table. You know, so I cut my own grass. I don't let people make my own coffee. You know, so I do the normal thing that any other man would do. You know, we travel, we have fun, we let our hair down, we do things. It's just as long as you stay within the boundary, you know, don't do anything stupid. But other than that, it's a job. So yes, you do have to act a certain way when you're in uniform. Even though when you're outside of the uniform, you do have to act a certain way, because you do represent not only yourself, you represent your country, and then you represent the service. If I happen to do something wrong, very seldom people say, oh, that individual did something wrong. They say, that Vietnamese American, that army general, right? So I'm very mindful of that. In a way, it's good. My wife loves it because it keeps me straight, right? Because as a leader, especially in this country, it's very strict. Okay, we have a very high ethical code that we live by. You know, we do not abuse our wife. You know, we do not do anything what the term that we use called the conduct unbecoming an officer. That means anything that you do or you say or your behavior that is not a gentleman is not good. So which is it's good for me, but also good for my wife too. So.
Quý vị thấy là làm chuẩn tướng thật không có dễ, là thật tại phải như là một người đàn ông bình thường mà còn phải như là một cái người officer ở trong quân đội nữa quý vị. Vậy thì cái món ăn Việt Nam nào mà chuẩn tướng thích ăn nhất? Phở, obviously. Phở. All Vietnamese men eat phở. Oh, absolutely. With the phở, bún bò Huế. I'm very lucky. I married to a very good cook. You know, so even though we live about 4 hours away from Eden Center here to get the good Vietnamese food, but my wife can cook some mean Vietnamese food. You know, she can cook some very good phở, bún bò Huế, and we do gỏi cuốn, bánh xèo around the house. So even though we're not very close to a good Vietnamese restaurant, but at home, my wife can cook some very, very good food. So I very, very lucky. Được biết rằng cái medical chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền, cho nên ngay ở Nhật cũng không có một cái công ty thứ hai sản xuất cái này, cho nên phải nói rằng Inada là một công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới, không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa. 4 năm trước thì tôi có một cái tai nạn xe cộ, thì tôi còn đến cả một cái văn phòng của cái bác sĩ về chỉnh hình để mà chữa trị cho tôi. Thì tôi còn yêu cầu bác sĩ là thôi để tôi về nhà tôi nằm trên ghế này. Tôi nghĩ là nó còn có hiệu quả hơn là nằm trên ghế của bác sĩ trong vấn đề vật lý trị liệu. Muốn cho cả nhà được khỏe mạnh, thoải mái, tiêu trừ mệt mỏi đau nhức, mỗi gia đình nên có ghế massage Inada Dreamway Medical Chair của Nhật, làm tại Nhật, tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron. Đang sale giá đặc biệt tặng quà 600, giao đến tận nhà lắp ráp miễn phí trên hầu hết các tiểu bang. Teletron Washington DC trong khu Eden Center 703-237-8999. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin được tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem phần phỏng vấn đặc biệt Chuẩn tướng Châu Lập Thế vào sáng mai 9 giờ 30 sáng giờ Hoa Thịnh Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Mình Thúy xin kính chào và kính chúc quý vị một ngày thật an bình.